హాయ్ ఆల్. సో అలా నేను బయటికి వెళ్తుంటే ఈ చెరువులో నుంచి ఒక పక్షి కట్టుకున్న గూడు కనబడింది. అది కింద పడిపోయింది. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఎనీ బర్డ్స్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ fallen nest. I just want to take it and arrange a setup at my home so that any of the birds can live in this small nest. ఇంకా వేరే కూడా ఉన్నాయి, అవి అట్లా స్టిఫ్గానే ఉన్నాయి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ అండ్ టేక్ దెమ్ అవుట్. మేము ఆర్టిఫిషియల్గా కొన్న ఒక నెస్ట్లో ఆల్రెడీ పక్షులు దే స్టార్టెడ్ లివింగ్, ఎందుకంటే అక్కడ గ్రీనరీ బాగుంటాయి. సో ఒక చిన్న పక్షి వచ్చేసి దాంట్లో పిల్లలు కూడా పెట్టింది అండ్ దే మేడ్ ఇట్ దేర్ హోమ్. సో ఐల్ ఆల్సో గో అండ్ ట్రై టు అరేంజ్ దిస్ సమ్వేర్. లెట్స్ సీ వీ కెన్ సేవ్ సమ్ బర్డ్స్.